So, meine Lieben, jetzt ist ein paar Stunden später als beim letzten Mal, also die letzte Aufnahme. Und wir legen direkt los bei Sei schnell oder stirb. Ja, jetzt wird uns erstmal eine I kleine dodged death many a time, and that night in Abilene was Geschichte no erzählt. different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Irgendwas habe ich gerade. Hey, zeig dich nochmal. Oh, ein bisschen. Hallo. Hey, bitte kill nicht. I thought the Texas Rangers got hardened. Yeah, that's what they want you to believe. Machen das jetzt einfach so. Zack. Zeigt sich nochmal wer, oder? It was cold and a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Haben wir da nur Munition? Okay. So, schönes Gewehr mit 39 Schuss. Dazu sag ich nicht nein. Wir The machen very weiter. same Richtung- saloon we're sitting in today. Hier keiner? Hallo? Vertraut dem Saloon nicht. Hallo? Hä? Was ist im Bereich der Geschichte? Müssen wir hier lang? Saloon bist du? Bullset. Blacksmith. Bank. Was ist denn der Saloon? Barbershop. Da nicht, da nicht. Bist doch du der Saloon? Nee, dann sieht aus wie der Saloon. Look around hier and war schon imagine jemand. this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and Hallo? Oh, wer bist du denn? wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. So, I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. ganz schnell mal ausweichen. Distanzschuss. Du gehst auch zu Boden, bitte. Wo ist der denn jetzt? Ist er da oben? Nein. Stop that son of a bitch! Aua. Ich bin ins Feuer getreten. know we got another law dog. Den habe ich schon mal ein bisschen Rücken getroffen. I can kill you with either hand. You rule the day. I wondered if Bob was among them. Nee, mehr sind hier nicht, ne?
Ich will auch mal ganz kurz meine Fähigkeitspunkte machen. Einmal das und schneller nachladen. Das ist mir irgendwie sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich mal sagen. And I steeled myself for the fight ahead. For as Wo good musst as du I denn hin? was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Dann hier vorne lang. Das ist dann wohl die Stadt hier, ne? Ja, Before genau. I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. So, dann machen wir das mal so. Dann Most machen of wir these das. degenerates were beyond redemption, but John ist klar. Wesley might have been a different story. Ich hab übelst verkackt. Nochmal von vorne. Und jetzt kommt dieses Quick. So, das habe ich gerade übelst verkackt. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Ja, das wird ein gelungener Geburtstag, denke ich. So, wo sind die anderen? Nächster Kopfschuss. Das war ein bisschen daneben. Der war ein Treffer. Distanzschussläufer. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. So, und jetzt bin ich wieder hier drin. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. War noch alle tot. Was für ein Nacker, bitte. In fact, I felt a certain hostility. Noch mehr? Auf jeden Fall. I was Sehr schöner disappointed Kopfschuss. that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Was ist eigentlich mit Billy the Kid passiert? Erster Mord mit 15. Er tötete einen, der schnarchte, und 40 andere nur fürs Atmen. John Wesley Hardin. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Weiche mit A und D aus. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. Sicher? So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Okay. Das heißt, der Magier war so betrunken und deswegen haben wir das jetzt Thank so you, gewonnen, sag ich darling. mal. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man?
Ah, ein Grey Wolf. Muss ich dann, also er hat seine Axt Yes, I und did, schmeißt sie auf Ben. mich und dann ist er I fertig. remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Das wäre auch mal interessant zu wissen, weil es ist eine alternative Realität, wo der weiße Mann gegen die Apachen verloren hat. Das wäre auch eine A bounty was put on Grey Wolf's head, geile Sache, and Mann. that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Vor langer Zeit in den Bergen Grey weit, Wolf weit was a weg. Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Warte, wo? Ich jetzt soll ich wirklich Apachen einfach abschießen? They saw me before I saw them. Und die habe ich wirklich nicht gesehen. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, Ja? there was no backing down. Ich sehe schon wieder nichts. Das kommt, so jung sehen die gar nicht aus. Irgendjemand schießt ja noch. Autsch. Irgendwie treffe ich gerade nicht. Aber wenn ich denke, ich bin drin It was rugged country, in the dem winter Aiming, home of the geht's ein Chiricahuas, bisschen and that's why they had retreated there. schief. I admit to having some regrets about going after them the way I Ich did. sehe sie alle. Oh But then mein Gott. again, I got a lot of those. Noch mehr hier oben irgendwo? Ich weiß halt auch nie, von wo die schießen, ne? Über mir auf, neben mir. Ich schieße gerade so oft daneben, ne? Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. So, mal eben kurz auf die Waffe wechseln, weil die ist ein bisschen stärker. Und wo? Da ist noch einer, da ist noch einer. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of ihn noch bravery so angeschossen. much as pure angry cussedness. Ich habe ihn sogar getroffen. Ich habe ihn sogar getroffen. Also wenn die jetzt nicht über mir auftauchen, weiß ich auch nicht. Ja, wie komme ich da rüber? Ah, hier. Okay.
Letzter Atemzug. Ich muss mal kurz ein bisschen regenerieren. Kann ja mal auch nachladen.